the sister, the parents-in-law of the sister, and also uh, whenever uh, her brother got a phone with her, she always thinks that they are talking something bad about her, and want to separate her from her husband. And she wants to have them but don't know how to do because both her brother and sister-in-law does not study any Buddhism or that sort of thing. So her older brother, Her brother, younger, younger brother, and he is now married, and the wife is the wife of the brother has very negative mind about the about her family, the whole family, extended family, including parents, including her, including other brothers and sisters. And they all think that her family wants try to separate them, wants them to get divorced or that sort of thing. And every time she is on the phone with the brother, she thinks that they are talking something very bad about her. so staying together at Yes, staying one together. home. Just her own illusion and thinking about that. So she wants to solve the problem, she wants to get on well with the sister-in-law, but it is so hard to do right now. And she wants to have them, but they do not follow Buddha, Dhamma, and Sangha, they don't study any kind of meditation or Buddhist literature, so it's very hard for her to explain, because whenever she tries to explain, she misunderstands. How long it has been happening like this? Cái tình trạng này nó diễn ra lâu chưa chị? So this has been since they got married, and they have married for 4 years already. But at first it's just a small fight. But till now, in some months to go, recently, the situation become more and more serious. They cannot talk with each other, and she kind of always on the illusion of thinking that they are trying to separate them, and always think that they only talk bad words about her.
also the sister-in-law always blamed blamed others for their fault, not her. And now her mother also lives with the family, with her and her husband, the sister. The biological mother of the sister-in-law is now living with her family, and whenever arising a problem, she always share with the biological mother, and the mother always stands by her daughter's side. Whatever she does, even though it is not true, even though it's not right, she stands by her side and agree with whatever action she takes. And now she also observes that that family means the sister-in-law and her brother now having a child, a daughter, and the daughter also takes after the mother, also repeats the action of the mother, always blames others, never say sorry to others. How old is the wife? She was born on 1996 now, like 30 years old. They have 2 children. One daughter is 4 years old, and the other daughter is 2.5 years old. What do you mean biological mother? The mother of the sister-in-law, now living with the family, with her father's family. And maybe now she got some mental problem with illusion. She's always thinking that whenever the husband go out for work, she just thinks that he's betraying her, going with other girl. How many people in your family staying together? No, they got married already. They have three brothers and sisters in the family, but now the person we are talking about is her younger brother's family. So your parents are also staying together? You mean staying together with the brother's family, or? Yes. Her parents? No, they live in another place. Only the mother of the sister-in-law lives with them. So
Now she is alone with her. No, she got her own family. Or she staying together. Yes, stay together. And now she's just talking about the brother's family problems concerning with the sister-in-law. Or two families staying at the same house. No, they No. stay separately. She said that the sister-in-law even set up, install a spy application on the phone of the husband and follow him to know where he goes or who he calls, and she knows that whenever her husband makes a phone call with the family, like her or her mother, that sort of thing, and in her mind always have a thinking like they are trying to talk to the husband to that divorce with her, like this. So the sister-in-law takes control everything, control the time, the place, and try to control the husband, meaning her brother, every time, every place, and so her brother feels very stressed about that, and sometimes in his mind, he also thinks maybe he should divorce. Just not doing it, but having that thought in the mind, that thinking in the mind, whenever he is controlled by the wife too much. How about you? Are you practicing meditation regularly? Chị thì sao, chị có thực hành thiền thường xuyên không? Sometimes, but when she sits in a meditation, her mind is still not stable, still a lot of thinking. Only meditation can solve the problem for sure. Because of not practicing meditation, collected power of ignorance and attachment of the whole politics are
creating all these problems. If no one is practicing meditation seriously, the problems will continue endlessly. Even if you try to end this problem forcefully, it will continue again because of attachment. Attachment on this kind of problem. You all are doing the same mistake in different time. That's why you all are together in this life to suffer this kind of problem. At the present, your sister-in-law is making problem because of our misunderstanding, because of our ignorance and attachment. It is the same for you all. Already did this kind of mistake in the past. That's why you have to suffer now. Because of making problems like this, your sister-in-law will also experience the same in the future, for sure. If no one can solve the problem by practicing mindfulness and detachment, this problem will continue endlessly. And people who attach to do like this, who attach to do and suffer like this. If your sister-in-law cannot detach from her attachment, you should try to practice more and more detachment from yourself. And from your sister-in-law also. Ignorance
is the cause of attachment. Ignorance, ignorance or not understanding like this is the cause of facing this kind of problem among your family members. A present attachment on this problem is the cause of ignorance or not understanding about the truth, or right understanding like this. For me, I can detach from both of personal and collective attachment. That's why I can understand. If you are trying to detach from this bad cause and effect, you can understand like me. You can understand the truth like me. If you understand, you can help your sister-in-law like me. Ignorance and attachment are spreading to the other mind. So also, mindfulness and detachment are also spreading to the mind, to all the mind concerned with us. So you need to detach from yourself and your sister-in-law. In order to detach, you must practice meditation more and more with detachment from oneself. I myself have many experience with this kind of problem concerned with my meditation center. The Power Center started in 2007. Now the Power Center is 18 years old. Within 18 years, there are many problems similar like this. If I couldn't detach, I must stop. Or helping, I must stop allowing the people with attachment, with strong attachment, like this. It is sure
No one or nothing can solve this problem. Only stronger power of mindfulness and detachment can solve the problem. But it will take time. If we are practicing mindfulness and detachment, we can endure. Even if we can solve the problem. If we are thinking about ourselves, it is sure not to solve the problem. That's why we should detach from ourselves. Instead of thinking about ourselves, we should think about Buddha, Dhamma, and Sangha more and more. And then we should do more and more good deeds, including mindfulness and detachment, concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha. You should understand this kind of ignorance and attachment is concerned with nearly all living beings. Anyone can happen like this. Only by detachment from this kind of bad cause and effect or consequence, it will be helpful to solve the problems of that mental patient. But you should understand there is the end for every good or bad action. Now, the problems concerned with your sister-in-law already started for over 4 years continuously. Now, at the present, it became more and more serious. If so, it is more near to end, to stop. In the beginning, it will be not serious, but in the middle or near the end, it will be more and more serious. We need nothing to do. We just need to detach. From the bad consequence, from the bad action and consequence, with the knowing of
cause and effect of ever-changing, selfless, impermanent nature. The more we are knowing selfless, impermanent nature, the more we can detach from oneself. I have been detaching like this with the serious mental patient, one after another, till now. There are over 500 mental patients in the Bhava Center. But they are controlling each other also. If someone is serious, the rest will be stable. Only when the serious one becomes stable, another one will be serious again. It used to happen like this. This kind of mental problem still exists among the resident of the Power Center, but not the same person, always changing from one person to another. So you need to do more and more good deeds with detachment. You should try to detach from you and your sister-in-law. It will be helpful for your sister-in-law to detach from herself also. We are using not only our personal mind, but also collective mind. That's why if we are trying to change our mind, the mind concerned with us, the other minds concerned with us will also change slow and steadily for sure. This is indirect way of solving the problem, but it really works. Besides this kind of doing good deeds is the solution for all the problems, not only this problem. If you are able to visit and stay in the Bhava Center Dani, you can learn the Bhava Center Dani for short time or long time. You can learn many lessons. From the mental patient of the Bhava Center. It will be helpful to
to detach from yourself and your sister-in-law. Detachment is the best solution for all kinds of problems. Em sẽ dịch cái phần chỉ có việc thực hành thiền mới có thể giúp bạn giải quyết vấn đề, bởi vì không thực hành thiền thường xuyên, sức mạnh cộng nghiệp tập thể của sự vô minh và dính mắc của những người họ hàng anh em trong gia đình đã tạo nên những vấn đề này. Nếu không có ai trong gia đình thực hành thiền một cách nghiêm túc, vấn đề sẽ tiếp tục tiếp diễn không ngừng nghỉ. Thậm chí, nếu bạn cố gắng giải quyết vấn đề một cách cưỡng ép, nó sẽ lại diễn ra tiếp tục vì sự dính mắc vào chính loại vấn đề này. Bạn hay em dâu của bạn đều mắc chung cùng một vấn đề giống nhau, chỉ là khác thời điểm. Chẳng qua là trong đời sống này, kiếp sống này gặp lại nhau. Trong đời sống này, chỉ là em dâu của bạn. Bạn bắt gặp tình trạng em dâu của bạn như thế này vì sự vô minh và dính mắc. Và điều này cũng tương tự cho tất cả mọi thành viên trong gia đình và cho chính bản thân bạn. Bạn đã từng mắc vấn đề tương tự như vậy trong quá khứ. Đó là lý do tại sao bạn đang thấy cảnh này và chịu đựng những điều như thế này. Vì cũng đã từng mắc phải vấn đề tương tự như vậy với cách hành xử như vậy, em dâu bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề trong tương lai. Nếu không có ai có thể giải quyết bằng chánh niệm và xả ly, vấn đề này sẽ không có hồi kết thúc. Con người thì thường bị dính mắc vào những vấn đề và sự đau khổ như thế này. Nếu em dâu của bạn không thể xả ly khỏi dính mắc của chính cô ấy, thì bạn nên là người thử luyện tập việc xả ly nhiều hơn nữa khỏi chính bạn và khỏi chính em dâu của bạn. Vô minh chính là nguyên nhân dẫn đến sự dính mắc. Vô minh hay không hiểu đúng sự thật như thế này là nhân của việc đối mặt với việc phải gặp những cái vấn đề tương tự như bạn đang gặp phải, hay với những người khác, hay với các thành viên trong gia đình. Sự dính mắc trong bối cảnh này là nhân của vô minh hay sự hiểu sai về sự thật, hay không có sự hiểu biết đúng đắn. Tôi đã có thể xả ly khỏi sự dính mắc của cá nhân tôi và của cả tập thể. Vì vậy, tôi có thể hiểu được điều mà bạn đang nói. Nếu bạn có thể cố gắng xả ly khỏi điều này, khỏi nhân quả này, bạn cũng có thể hiểu được như tôi hiểu về sự thật, như tôi đang hiểu. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ có thể giúp được em dâu của bạn như tôi đang giúp bạn hay giúp đỡ mọi người khác. Vô minh và dính mắc được lan truyền giữa các tâm với nhau. Tương tự như vậy, chánh niệm và xả ly cũng sẽ được lan truyền giữa các tâm trí có liên quan với nhau. Nên bạn cần xả ly khỏi chính bản thân bạn và khỏi em dâu bạn. Để đạt được sự xả ly thực sự, bạn cần hành thiền với sự xả ly khỏi chính bản thân bạn, khỏi chính cá ngã của bạn một cách nghiêm túc và thường xuyên. Chính tôi cũng gặp rất nhiều kinh nghiệm với những cái vấn đề tương tự như thế này tại các trung tâm thiền của tôi. Trung tâm thiền của tôi được thành lập đầu tiên vào năm 2007, đến bây giờ đã được 18 năm, và trong 18 năm này đã có rất nhiều vấn đề tương tự. Nếu tôi không thể xả ly thì có lẽ tôi đã phải dừng việc giúp đỡ người khác, cũng như dừng việc cho phép mọi người với cái sự dính mắc nặng nề như thế này. Và đây là điều chắc chắn, không ai hay không có cái gì có thể giải quyết được. Chỉ có sức mạnh thật sự lớn của chánh niệm và xả ly mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng điều này cũng cần có thời gian. Nếu chúng ta luyện tập chánh niệm và xả ly, chúng ta chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề. Còn khi chỉ nghĩ về bản thân của chúng ta thì chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Bạn nên xả ly khỏi chính mình nhiều hơn nữa. Thay vì nghĩ về mình, hãy nghĩ nhiều hơn nữa về Phật Pháp Tăng và làm thiện pháp nhiều hơn nữa, bao gồm cả chánh niệm và xả ly đối với Phật Pháp Tăng. Bạn nên hiểu rằng
Những vấn đề vô minh như thế này xảy ra với hầu hết các chúng sinh. Bất cứ ai cũng có thể gặp phải vấn đề tương tự. Chỉ bằng cách xả ly khỏi loại nhân quả này, bạn sẽ có sự hữu ích, có sự hữu ích để giải quyết các vấn đề liên quan, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các trạng thái tâm lý, tinh thần hay là tâm thần. Bạn nên hiểu rằng bất cứ một cái hành động nào hay bất cứ một cái kết quả nào, dù tốt hay xấu, đều có ý nghĩa của riêng nó. Vấn đề liên quan đến người em dâu của bạn đã diễn ra hơn 4 năm liên tục, và trong hiện tại bạn đang thấy nó ở tình trạng nghiêm trọng hơn. Nếu vậy, nó đã gần đến sự kết thúc của nghiệp quả đó rồi. Lúc bắt đầu thì mọi việc nó sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối thường là sẽ thấy nghiêm trọng. Ở đây chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần xả ly khỏi chính hậu quả xấu với sự hiểu biết về nhân quả của bản chất vô thường vô ngã luôn biến đổi. Chúng ta càng hiểu về bản chất vô thường vô ngã bao nhiêu thì chúng ta càng hiểu về chính bản thân chúng ta. Tôi đã xả ly được như thế này đối với những cái bệnh nhân mắc bệnh về tâm thần hay là những cái bệnh nhân về tâm lý nghiêm trọng, và tại trung tâm của tôi thì có đến hơn 500 bệnh nhân tâm thần như vậy. Nhưng mà vì thực hành trong trung tâm thiền của tôi nên họ đã có thể tự giúp đỡ lẫn nhau, tự kiểm soát lẫn nhau. Khi một người không kiểm soát được thì có những người còn lại sẽ cùng giúp đỡ, và tương tự như vậy đối với những người khác cũng thực hành như vậy. Những cái vấn đề về tâm lý này vẫn tiếp tục diễn ra hiện tại giữa những cái người sinh sống tại trung tâm Thabawa, nhưng mà không phải đối với một bệnh nhân bị lặp đi lặp lại, mà lần lượt nó chuyển từ bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Khi mà bị như thế thì mọi người cũng tiếp tục thực hành. Còn đối với bản thân bạn, hiện tại bạn cần làm nhiều thiện pháp hơn nữa, nhiều thiện nghiệp hơn nữa với sự xả ly, để bạn có thể xả ly khỏi chính bản thân bạn và em dâu bạn. Nó sẽ hữu ích khi bạn thực hành như vậy, và khi bạn thực hành như vậy, bạn sẽ giúp được em dâu bạn tự xả ly khỏi chính cô ấy. Chúng ta không chỉ sử dụng tâm trí riêng của chính mình, mà chúng ta còn sử dụng cả tâm thức tập thể, tâm trí tập thể. Đây là cách chúng ta thay đổi tâm trí với những người có liên quan. Khi ta thay đổi tâm trí của chính mình thì những người có liên quan đến chúng ta, tâm trí họ cũng sẽ có sự thay đổi. Và đây là cách gián tiếp nhưng là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề, và nó thực sự rất hiệu quả. Với những cái loại thiện pháp như thế này, đây là giải pháp cho những cái vấn đề tương tự và cho những vấn đề khác nữa. Nếu bạn có thể đến thăm và ở lại tại trung tâm thiền Thabawa của tôi ở Thali, bạn sẽ chắc chắn có thể học hỏi được thêm rất nhiều bài học từ những người gặp những cái vấn đề về tâm lý, tinh thần như thế này. Và nó sẽ giúp bạn rất là nhiều trong việc bạn thực hành xả ly khỏi chính bạn hay em dâu của bạn. Xả ly là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi vấn đề. Biết chị có hiểu ý của ngài không? Có cái gì thắc mắc thêm nữa không? Okay, so she said that she kind of understands, but it's still very difficult for her to get it. And she says that, so how can she detach in the fastest way? And also, she has another question: how can she sit in the meditation but without the wandering mind? You should learn. You can learn from the Bawa live stream now in YouTube, in the past in Facebook.
For me, I have been making live stream for many years, continuously. In the beginning, there are in the past, some people are trying to stop this kind of live stream. This is nonsense. You should not share everything to the public. This kind of comment received often, but in my understanding, this is true. We are not lying. We are not cheating to the people. We are telling the truth. We are showing the true story of the people in the Power Center. Or we are sharing the true story of the people in the society. So this is real. This is true. Maybe 90% true. 10% may be mistake because of misunderstanding or because of not skillful in sharing. But that's why I rely on truth. I am representing to the truth. That's why I continue sharing like this. In this way, no more pressure to stop live stream like this. Not much. There are less and less pressure from the people to stop live stream like this. Besides, I am receiving more and more review, more and more feedback about this kind of sharing experience. More and more people are getting lessons from the mistake or experience of the others. In this way, they are easy to avoid mistake by themselves. Besides, they can endure more and more, because this kind of problem is concerned with most of the family members. Because we are not open to speak like this to each other. That's why we think we only are suffering like this. In fact, nearly everyone is suffering like this. Because of knowing the truth like this, we can endure and detach more and more. We can endure more and more this kind of bad consequence. And then we are
more and more easy to detach from the society. Detachment is mostly concerned with the mind. Because of attachment is the cause of suffering. Now you can detach from your sister-in-law. That's why you are suffering because of her. If you can detach from yourself and your sister-in-law, you will not be suffering like this. Besides, you will find the solution for your sister-in-law also. If we are attaching on this kind of bad attachment, we are not safe for sure. We ourselves will be the victim of this kind of attachment. We can be the same like her. So if we can detach, we are safe not to be like her. Even there are many good points of knowing the truth concerned with this kind of problem. You can learn from live stream. Besides, you can follow the trip to other country or here in Vietnam. You can learn by staying in the Power Center. You can ordain as a nun for short time or long time to detach from your life as a lay person. This is also really useful to detach from the life of lay people. I can ordain as a monk. That's why I could detach from the life of lay person. That's why I'm okay not to know about the lay people. I don't. There is war between America and Iran. Because of detachment from the society, I'm not much interested in the problems of the people in the society. I can detach. That's why I'm safe. Besides, I can find a solution to solve this kind of problem, to solve all the problems of the society. If you are able to detach from the life of a lay person, you are safe and you can find the answer like me. We are difficult to change the society, but
it is possible to change our view from the side of oneself to non-self. Only by changing our view from oneself to non-self, our understanding will totally change. In this way, we can accept whatever good or bad doing and happening of the society. Trả lời cho câu hỏi của chị, Thiền sư có đưa ra lời khuyên như sau: bạn có thể học những cái cách xả ly đó, hoặc là học những cái khác của tôi từ chính những cái livestream của tôi. Và bạn có thể đi theo tôi trong các chuyến đi. Bạn cũng có thể ở lại các trung tâm thiền của tôi. Trung tâm thiền của thầy tên là Thabawa, cho những anh chị mà đầu tiên mới vào thầy. Ngoài ra thì em xin lỗi vì em thiếu cái gì lại của phần trên này nữa. Bạn có thể học từ Thabawa, bạn có thể học từ các livestream từ trang Thabawa ở trên YouTube, Facebook. Còn đối với tôi thì tôi đã làm livestream nhiều năm liên tục, và khi bắt đầu đã có nhiều người cố gắng dừng cái việc livestream của tôi lại và đưa ra những cái comment, những nhận xét rằng những cái việc dạy như thế này nó là đáng lẽ nó phải là sự vô ngã, tại sao lại share public như thế, và những cái comment tiêu cực thì nhận thường xuyên. Nhưng với cái sự hiểu biết của tôi thì tôi thấy đây là điều đúng đắn. Chúng tôi không nói dối, chúng tôi nói sự thật cho mọi người thấy được sự thật về trung tâm Thabawa của chúng tôi. Chúng tôi đang chia sẻ câu chuyện thật sự về mọi người trong cộng đồng của tôi. 90%, hơn 90% là sự thật. Có thể sẽ có 10% lỗi nhỏ vì cái sự hiểu sai nào đó. Và vì trong cái thời gian đầu ấy, tôi đã không đủ thiện xảo để làm những cái công việc như thế này. Tuy nhiên, lý do là tôi dựa vào sự thật hoàn toàn. Đó là nhân cho cái việc tôi tiếp tục được chia sẻ như thế này. Dần dần khi tôi càng làm thì sẽ càng không còn áp lực nữa, và càng có ít những cái sự yêu cầu hay những cái áp lực bắt tôi là phải dừng những livestream này lại. Ngoài ra, tôi bắt đầu ngày càng nhận được nhiều những cái feedback tốt đối với những cái loại chia sẻ như thế này. Ngày càng có nhiều người thông qua những cái chia sẻ, những cái livestream của tôi mà họ ngày càng nhận được nhiều phước lành hơn nữa, qua những cái việc học hỏi từ lỗi lầm của người khác hay học từ kinh nghiệm của người khác. Theo cách này, nhờ việc học từ những người khác nên họ dễ dàng có thể sửa đổi được lỗi lầm của chính mình, và họ nâng cao được cái khả năng có thể chịu đựng của mình được hơn nữa. Vì những cái vấn đề này liên quan đến tất cả mọi người, vấn đề là họ có chịu cởi mở để chia sẻ hay không mà thôi. Bởi vì khi không có sự chia sẻ cởi mở như thế này thì chúng ta rất khó để có thể học tập. Hầu như tất cả mọi người đều gặp những đau khổ giống như nhau, những cái vấn đề về gia đình hay là những cái vấn đề khác, vì lý do là do chúng ta không có cái sự hiểu biết đúng đắn. Vì không có cái sự hiểu biết đúng đắn, không hiểu về sự thật, nên bạn đã không thể chịu đựng, và bạn đã không thể hiểu được nhiều hơn nữa, hay là hiểu hơn về những cái loại nghiệp xấu hay những cái hậu quả xấu đang xảy ra như thế này trong gia đình bạn. Do đó, khi mà chúng ta học được từ những cái lời chia sẻ, từ những cái mọi người như thế này ấy, thì chúng ta sẽ có khả năng dễ để xả ly hơn, xả ly khỏi xã hội, xả ly khỏi những cái tâm trí đang liên quan, đang dính mắc khỏi cái vấn đề này. Và giờ thì bạn chưa thể xả ly khỏi em dâu của bạn, nên lý do đó là lý do khiến cho bạn đau khổ.
Nếu bạn có thể xả ly khỏi em dâu của mình hay chính bản thân bạn, bạn sẽ không bị đau khổ như thế này nữa. Bên cạnh đó, khi bạn xả ly được, bạn chắc chắn sẽ tìm được giải pháp cho em dâu của bạn. Nếu chúng ta dính mắc vào những cái loại vấn đề như thế này, chúng ta sẽ không an toàn. Chúng ta dần cũng sẽ trở thành nạn nhân của những cái vấn đề tương tự và có thể dần dần sẽ trở nên giống như em dâu của bạn. Còn khi chúng ta có thể có năng lực xả ly thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề như thế này nữa. Bạn có thể học từ livestream của tôi, bạn cũng có thể đi theo tôi trong các chuyến đi hành pháp như thế này. Bạn cũng có thể ở tại trung tâm thiền của tôi một thời gian. Ngoài ra, bạn cũng có thể xuất gia trong thời gian ngắn hoặc dài để hiểu từ nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi có thể xuất gia như một vị tăng, nên tôi đã xả ly được cuộc sống của một người cư sĩ. Vì tôi có thể xả ly khỏi xã hội, nên tôi đã không còn dính mắc hay quan tâm nhiều đến các vấn đề quá lớn trong xã hội, ví dụ như chiến tranh hay các vấn đề nào khác đang xảy ra. Bên cạnh đó thì tôi có thể tìm ra giải pháp để giải quyết cho những cái vấn đề như thế này cho tất cả mọi người trong xã hội. Nếu bạn có thể xả ly khỏi đời sống của cư sĩ thì bạn cũng có thể tìm được câu trả lời và giải pháp như tôi. Chúng ta khó có thể thay đổi được xã hội, nhưng chúng ta có thể thay đổi được quan điểm của mình từ cái nhìn của ngã sang cái nhìn của vô ngã. Chỉ bằng cách thay đổi quan điểm từ cái ngã sang vô ngã, sự hiểu của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Và theo cách này, chúng ta có thể chấp nhận bất cứ điều gì dù là tốt hay xấu trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh xã hội nào đang xảy ra. Thì có thỏa mãn không? Có muốn hỏi thêm gì không chị? She still has a lot of questions in her mind, but she thinks that gradually she will ask you questions. Maybe I think that maybe she will follow you long time in the future. And she wants to say thank you to you. Okay. Còn đã luôn. I